안녕하세요. 세바코리아 양돈 마케터 김준입니다. 오늘 귀한 시간 내어 웨비나에 참석해주신 여러분들께 감사 인사드립니다. 낮과 밤의 온도차가 커지고 있습니다. 꼭 추운 날이 아니더라도 온도차가 큰 기후에 흉막폐렴에 대한 각별한 주의가 요구되고 있는데요. 흉막폐렴은 특히 육성, 비육 구간이나 출하를 앞둔 구간에서 발생하는 경우가 많아 큰 경제적 피해로 이어지고 있습니다. 국내 한 양돈 전문 수의사는 흉막폐렴이 우리나라에 상재하고 있는 질병으로 많은 농장에서 잠복되어 있다가 환절기에 특히 많이 발생하고 있다고 전했습니다. 오늘 웨비나는 흉막폐렴 특징과 컨트롤 및 국내 사례 소개라는 주제로 진행될 예정입니다. 흉막폐렴군은 비육돈 PRDC의 주요 원인 중 하나입니다. 돼지가 흉막폐렴에 감염이 되면 심급성, 급성, 아급성, 만성 중 한 가지 임상 형태를 보입니다. 심급성과 급성의 경우 갑작스런 폐사율의 증가로, 아급성의 경우에는 사료 섭취와 일당 증체의 감소로 인한 출하인령 지연이 문제가 되고 있습니다. 만성형의 경우 일당 증체 감소, 사료 요구율 증가, 항생제 사용량 증가, 폐병병 스코어 증가, 다른 개체로의 전파가 문제가 될 수 있습니다. 또한 일단 증체가 감소되면서 돈방 회전율이 악화되고 출하 근접 인령에서의 돈방 사육 밀도가 해소가 어려워지는 경우가 있습니다. 오늘날 여러 가지 어려운 요건 속에서 농가들의 보다 나은 사양 관리를 위해 두 전문가분께서 상세한 내용 소개드릴 예정입니다. 첫 번째 순서로 세바 글로벌 테크니커 매니저 프레벤 몰텐센의 흉막폐렴의 특징과 컨트롤 전략에 대해 소개드립니다. 두 번째 순서로는 피그케어 윤용대 원장님께서 흉막폐렴 컨트롤 국내 사례 소개에 대해서 발표하실 예정입니다. 세바코리아 웨비나 이벤트도 진행 중입니다. 얼굴이 나온 웨비나 시청 사진을 세바코리아 카카오톡 친구로 전달 주시면 추첨을 통해 기프티콘을 전달드립니다. 끝까지 참여 부탁드립니다. 그럼 첫 번째 순서인 프레벤 몰텐센 연자분의 흉막폐렴의 특징과 컨트롤 전략에 대한 발표 시작하도록 하겠습니다. Thank you for the introduction. I'm happy to be able to share some, from my opinion, important information on Actinobacillus pneumoniae, also abbreviated APP, the reason for swine pneumonia. I will focus on the disease and on control strategies. So, the different forms of pneumonia and losses. We all know, or I guess it's well known to most, if not all, this is the well-known form, the outbreaks where we see the high increased mortality, pigs fall dead with froth coming out the nose. If we open the pigs, we see these big black or brown congested areas, and we know that we need to treat a lot of pigs. This is what most people perceive as APP, but sometimes also only that, because this is very distinct, clear clinical signs. What we also may know is that this almost always develops into a chronic form that can last up to 12 weeks, sometimes even more. In the chronic forms, we don't see clear disease. We see some diffuse clinical signs. We see on and off coughing. We see reduced appetite due to pain because of these pleuropneumonia, and we can also see this pleurisy, and these pleurisy changes can be found all the way through to the slaughterhouse. These lung lesions here can be identified using the CVAL lung program, and it can be scored. In a clinical trial we performed in Spain, actually addressing the acute APP losses because it was a late finishing outbreak with recurrent high mortality within the last month of the finishing period. We had two groups, a group of more than 16,000 pigs non-vaccinated, and another 16,000, more than 16,000 vaccinated by the C vaccine. And this was over a 2 years duration. And what came out of this was obviously a 28% reduction of the mortality, of the overall mortality. Some pigs will die from other reasons, but we reduced the APP-induced reduction. We increased the return on investment
by 3.3 euros per euro spent on vaccination. So it was all in all good. But what was really surprising was that we had a severe increase in feed efficiency. Actually, we reduced the feed used for one pig with more than 9 kilos. And this is not possible during a chronic phase following a late outbreak. This will take so much more time. And this gave us some kind of evidence that APP, even in farms where we have acute outbreaks, and this is what is apparent to us, we have subacute and subclinical. Subclinical meaning that they are not really seen by the farmer or the veterinarian. This is a very important form because most of the losses here, the average daily weight gain and the feed conversion ratio, the reduction of feed conversion ratio, is induced by, indeed, the subclinical forms. That was not apparent to the farmer. It was only the acute losses. So when we're looking at APP, obviously we have the typical clinical signs in farms with the peracute and the acute forms, but equally important, the subclinical and subacute forms, those where APP is not observed, they will cough a little bit, but maybe there's also mycoplasma, so the staff will consider this a mycoplasma and not an APP because they don't die acutely and they don't look so bad. And if we are looking at the lungs, these are usually more localized changes, not generalized like up here. And we may have an increased antimicrobial use more due to ill thriftiness because they will grow less, they will have a reduced feed conversion ratio, and they will be non-clearly but sick. And if we look at that, these will also most likely go into a clinical phase. A high percentage of that will go into a chronic phase with the same clinical signs as above, the same losses. But when we look at them, the slaughterhouse at the time of slaughter, the lung lesion will be a little less distributed, a little smaller, but they will last the same and they will be equally important. This about identifying these pleurisy changes is now demonstrated to be a really strong tool for the monitoring of APP. And for that reason, SIVA has developed the SIVA Lung program. It's free of charge. Everybody can use it, and it's recording into a computer or a pad, and you can have a really good overview of your lung health. Now, we will move into looking a little bit on what is actually causing this disease. Yeah, we know it's the bacteria, it's APP, but what is it inside APP? That's interesting to understand the disease, but definitely also to understand the ways of vaccine protection. And these elements of damage and protection are called virulence factors in a more academic language. So the virulence factors documented to be of major importance in both the lung damage and equally in the vaccine protection, elements called APX1, 2, and 3, APX1 to 3, and the lipopolysaccharides, abbreviated LPS. If we look at them just a little bit schematic here, the APX is what we call exotoxins, meaning that these are toxins that the bacteria produce to damage the host cells so it can get nutrients. It's going for blood cells and lung cells, and they are damaged. So it's very important part of the damage system, but it's also very important for the bacteria to acquire feed so they can multiply and become more and more. But these are only produced during infection phase and life phase. Then the LPS, the lipopolysaccharides, are these small green hairs here. And it's not hairs, it's actually attachment factors, these factors that when the bacteria get into the lung, it attaches to the side. And as soon as it's attached to the side, it is able to get closer to the nutrients and it will grow much faster. So it's indirectly a growth factor, attachment factor, but it's also part of the immune deviation system, meaning cheating host immune cells not to react too much and sometimes even killing host immune cells. So it's also part of the whole inflammation process. Then on my statement, 1 bacteria, 18 different diseases, I will go a little bit more into detail with that because you see up here in this program, we have the toxins produced,
produced in the multiplication phase of the APP bacteria. There's an APX1, as I told you, APX2, and an APX3. They are all involved deeply into the pathological process, into the development of the disease. We also have an APX4, which I will come back to in detail in a minute. It's not so much involved in the disease. You can see APX1 is very, very severely damaging cells, cytotoxic, and also blood cells, erythrocytes. APX2 is the same, but not to the same extent. And APX3 is severely damaging pneumocytes, the lung cells, but not so much the blood cells. Right. And up here we see why I talk about 18 different diseases, because we have AP1 to 19. So that's 19. But then later on, one found out that 9 and 11 are so close to each other, so they're actually again considered as one, so they call it 9/11, and it also have the same toxin profile. What we can see here is that some of them, like these three, have two of the very severe. They always produce that very severe toxins, and they're considered highly virulent, very highly virulent. Same goes for these two. These 6 serotypes here, they produce 2 other very virulent toxins. Then we have the rest of them that are producing either APX1 or APX2, which is called intermediate virulent. However, given the conditions, they can definitely also create severe outbreaks. So it's not like they don't create disease and they create disease. They have a higher likelihood to create really bad disease, where it will be harder for these, but it's still possible. So why do I talk about 18 different diseases? Because it's sort of the same disease they create, and it's sort of the same toxins they share. It's because they do not share the same surface, the same antigens on the surface. So the immune system will not protect equally against. If you have a clinical protection against 1, you will not have it against 5 or against 4 or against 15. So there's very little, if any, cross protection between the different serotypes from the host side. So in terms of immunity, it's 18 diseases. In terms of the disease we see, it looks the same. APX4 is produced like APX1, 2, and 3, but this is more used for testing, for serology, because what is really good about APX4, it's only produced by APP bacteria, and it's produced from all different serotypes. So no matter the serotype, it will be produced if there's an active infection. It's only during natural infection. These will not come from a vaccine, and it can be transferred with a colostrum to the offspring. In the end of this presentation, we will look a little bit more into the use of the APX4 serology. But now to the serotypes. How are the serotypes? Are they fixed? No, they change over time. And this is actually Korean data, but there are also similar data from other parts of the world, but it's more interesting to see the Korean data. These changes in dynamics in AP serotypes are well known from a lot of countries, and sometimes also even new serotypes are introduced into a country or a region with the buying of replacement stock of young gills. So APP prevalence is not stable over time, not in country, and maybe not even in farms. Not even in farms, I will show you, because the reason why I will postulate that we need serotype-independent protection is that commonly on APP endemic farms, the awareness is only on the acute disease and the mortality. Not a lot on subclinical forms, and not a lot on the different serotypes. If you focus on a serotype, it's only the one that is creating the acute disease and the mortality. That is the common. But if we investigate deeper into farms, several studies has done that. And in countries where APP is present, which is, I guess, all more or less all countries around the world, we will find up to 80 to 90% of swine farms being APP positive, being endemic, because once an APP type is inside a farm, it will stay there. It's almost impossible to eradicate unless you do a repop eradication. So it will stay there. And if you get a new farm, you get another new disease. And in investigations, it's found to be up to 7 different serotypes in one farm, with an average around 3, which would, I think it was more than 70% of these farms actually had 3 or more serotypes. So this about only having one APP on a farm is
quite rare. So we know that there are quite some APP vaccines out there. So is it just one bacteria, several vaccine solutions, or just several vaccines? Because how do they fit solutions, these different vaccines? I can obviously not go into detail with all vaccines in the global market, but I can categorize them as one do into different categories of vaccine families. We have the bacterians, which is commercial vaccines, and the autogenous vaccines, which is the non-registered vaccines from suppliers that can produce autogenous vaccines. They are produced more or less in the same manner. It's killed ABP wholesale vaccine only. We do not have all the important virulence factors. Mind you, I talked about APX 1, 2, and 3 being important, right, together with LPS. So the LPS will be here because it's part of the cell wall, but only it will contain LPS and CPS, the antigens on the surface from the actual serotype. So there will be no cross protection. There may be a good protection against this strain that we have found on the farm. But what about all the other relevant types that we know is likely to be on the farms? They will not be protected, right? Then we have subunit toxoids, which is not that well distributed anymore because of the weakness of their protection. The good thing about subunit toxoids is that they have APX 1 to 3, but they have it only. And if you only have APX 1, 2, and 3, you will have serotype independence, but you will have a weak protection. So we still do not have all the important virulence factors. Finally, which is where we will find the better solutions, in my opinion, is toxoids, APX 1, 2, and 3, in combination with cell wall components. And they can be differently engineered depending on which company is producing it. It's all commercial vaccines. They will have variable APP cell components, and they will have variable amounts and qualities of the APX 1, 2, and 3. And for that reason, a variable protection and variable serotype, quality of serotype independence. Some of them extremely good, and some of them are good, and some of them are less good, and some of them are less good, in my opinion, and in comparative trials. But this is where we will find our solutions, in my opinion. So I hope at this point we agree that the right vaccine combination matters. At least on a theoretical level, I've demonstrated that. But now I will try to confirm that with challenge trials and clinical trials, which is the real important thing. Can it protect in real life? The first one is the vaccine C. It's an APP 1 and 2 strains based wholesale vaccine expressing APX 1, 2, and 3 during the production because, again, remind you, it has to be produced in real life. And this vaccine has, in a peer-reviewed publication, showed strong serotype independent APP protection. If we compare this vaccine to another one that is approved to be serotype independent, one that is based on APX 1, 2, and 3, and a single protein from the cell wall, from the middle of the cell wall, the OMP, it means outer membrane protein of APP. We clearly demonstrate against this also good vaccine and popular vaccine, but we demonstrate a longer and stronger protection and a superior return of investment by the vaccine C. So how is it in Korea? Because actually in a larger study in Korea, these same differences are validated. In a 900 sow farrow to finish farm in Korea, we had recurrent outbreaks and sustained losses by AP7, but also known in the farm or identified in the farm were AP2 and AP5, identified by serology, this by isolation. And concurrent co-infections in this farm, which not uncommon, is PRRS and Mycoplasma pneumonia. So in this farm, to see which vaccine would actually support their problems best, they had 4 different vaccines. They were giving according to recommendations from the producers, and they were vaccinated at 7 and 9 weeks of age. So looking at the lung lesions in the CLP, and this is how it will come out in a CLP, you can see what we have here is the dorsocaudal pleurisy, DCP percentage,
for the different vaccines. The vaccines are here, I, H, A, C. And here we have almost 7% in vaccine C. So a significant large difference in the amount of pigs affected by APP pleurisy. Also, only 0.13 in the vaccine group. So according to the long lesions, these pigs should have suffered much less than those above. And let's look at the data then. If we look at the average daily weight gain, see the same difference here according to the long lesions. And then we have the overall mortality, not only the mortality allocated to APP, but seems like APP is a severe, significant part of the mortality. Here we have at 11 weeks, meaning from vaccination at 9 weeks to 11 weeks. So I wouldn't really expect this to be only APP. Maybe it is, maybe it's not. But here we are definitely after the onset of immunity of the vaccines, where we can be sure that all vaccines have the full efficacy that they can provide against APP. And here we can see again IHA and C, IHA and C on the mortality rate. So the right vaccine composition matters. I think we conclude that. So far about disease and about serotypes and about serotype independent protection and the elements involved in protection and the size of protection between different vaccines. Now we have chosen a vaccine, and we still have something to consider, because the vaccination procedure and the monitoring of that one is not something just to take for granted. What we have produced is a guideline for vaccinations, and what is important is to thoroughly shake the vaccine prior to the vaccination so it's homogenized, but also to not inject too cold elements into pigs. That's for all vaccines and for all injectables, actually. And one last thing, have a needle of the correct length and thickness to inject, because all APP vaccines need to go deep into the muscle, not into the adipose tissue that could create unexpected, unwanted adverse reactions, because the antigens in APP vaccines are bacterial antigens that can create issues if they are put there. If they're put into the muscle, you will get a beautiful, nice immune reaction. So ensure that. So that was about the right way, about the right time. Is the first vaccination, the timing of the first vaccination is important, because for all APP vaccines, the colostral antibodies from the mother, the MDAs, are having a negative impact on the vaccine response. So we will time that. At the same time, we want to be there preferably 2 weeks before we see an increase in serology, because before we have the clinical impact, the clinical infection. And at the same time, we know that viremia will have a negative impact on vaccine development, on immune responses in general in the pig, but also on vaccine responses. So we would like to have our two APP vaccines outside the viremia. So we do some cross-sectional sampling, and we create graphs like this. I will go into detail with that. Just remember, when we are vaccinating in sow herds, always to include the gills pre-mating. So this about the timing. This is some examples. A typical infection will look like this. When you do APX4 serology, you will see at 4 weeks of age, we have a high amount of positive pigs, like this is around 75. And this decreases over time. And then it stays like this. And then we have early finishing, and we have increase in serology because they have natural infection and they respond to that. Here we have an early infection. You can see we have the low point at 8 weeks, but we already have at 10 weeks increasing and successively increasing APP load. So here we also will see some clinical signs in the nurseries, in the late nurseries and in the early finishing. And then you can have a late infection where you hardly see anything until late finishing. And there can be a variety of all these, but this is why we do the investigation of the optimal time of first vaccination. Basically what we do is we take a cross-sectional serum sampling in age groups, sample 2 weeks interval, starting at 3 weeks around weaning, then 5, 7, 9, 11, and 13 weeks of age. We have at least 10 samples per age group, well distributed between nice-looking pigs and not so nice-looking pigs. We test them in APX4
and PERS ELISA. And we put it into an Excel sheet and enter it into a customized program where we can have nice curves here showing us the APP curve here, the APP cholesterol or MDA regression curve down here. So here we would like to vaccinate before it flattens out. We can vaccinate here. And if we look at the PERS, something starts happening here. So we will definitely like to vaccinate here. So we put our first vaccination here. Depending on how the PERS is developing in the nurseries, we may need to go to maybe 8 and 10 weeks. So we have the second vaccination also included before we start the PERS viremia. So this a little bit about the timing of vaccination and the management. Now about the monitoring, because now we have chosen the right vaccine, we hope, and we have done everything right. So does it work? Does it work sustained? And the CLP is an excellent tool for that. Talk to your local SIVA representative, but they will know how to do and what to do. I will just go into some general statements about it. The batches, the size of the batches and the frequency. The rule of thumb is at least 100 lungs, meaning 100 pigs per batch. But in some farms, they maybe don't have so big batches, so they take 2 batches of 50, 2 weeks, 2 consecutive weeks. That can be done. Or if you have a comparison, if you're checking in your farm different vaccines, you would like to have at least 100 lungs for each group or as close to. And then remember to ear tag so we can have the product names. It's possible to enter the product names of the vaccines used for the pigs into the CLP so you can see afterwards how they compare. So remember that. And then the timing of the choice of CLP batches has to be on a regular basis, I would say. I would recommend at least once quarterly. Then you also cover for seasonality, because if you do it every second year or every 9 months or something, seasonality might be a joker. And also, if you want to look at prior health events, you might have had an outbreak of some kind of disease. You would like to check these pigs, so you will need to know exactly when these pigs are going for slaughter, and maybe more than 1 batch, maybe 2 or 3 batches. Finally, if you get some results from your CLP that is a little strange or unexpected, you'd say, please also check if Glasarella parasuis or Streptococcus suis is part of an outbreak. Swine influenza virus A is a joker, or if PERS virus is circulating at times and giving problems, because they can disturb the picture in the CLP. I think this will end with my conclusive recommendations. I would recommend to use a strong, long-lasting serotype-independent AP vaccine. I would definitely, out of experiences, recommend to carefully estimate the optimal time of first vaccination and the subsequent vaccination these 2 weeks after. I would also, when I'm considering introducing any kind of vaccine program, but now we're talking APP, to consider the relevant respiratory and immune modulatory co-infections. It could be most likely like Mycoplasma, higher pneumonia, again strep suis, again Glasarella, influenza, and PCV2 and PERS as those that are definitely immune modulatory, because they will have a direct or indirect impact sometimes on your APP program. So also consider how well they're controlled. And not only considering acute APP and mortality, but also try to calculate, look at your production results, maybe have some investigations done so you can identify the number of acute, subacute, and subclinical, and definitely chronic pneumonia. Chronic is relatively easy investigated because the CLP will take care of that, but the others may take some further expert support inside the farm. Use the CLP to determine and regularly monitor prevalence, meaning the numbers, the percentage of dorsal pleurisy, and the severity of the lung lesions expressed in the APPI, and try to reduce the amount of predisposing factors. We have not covered that. That's climatic regulations and stuff like that. That will be all from my side today. Thank you very much. 첫 번째 발표가 끝났습니다. 이후 순서는 두 번째 연자분 피그케어 윤용대 원장님의 발표입니다. 안녕하세요.
피그케어 동물병원 윤용대입니다. 오늘은 비육돈의 호흡기 질병 통제에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 주로 이제 PRRS하고 흉막폐렴에 대해서 어떻게 비육돈 쪽에서 피해를 최소화시키면서 통제할 것인가, 그것에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 여기 보시면 주요 질병의 일반적인 발생 시기를 보실 수가 있습니다. 파란색이 호흡기, 검정색이 소화기, 빨간색이 전신성 질병입니다. 오늘 주로 말씀드릴 부분은 PRDC라고 해서 한 100일령에서 140일령 사이에 나타나는 질병이 되겠습니다. 이 PRDC는 대지호흡기 복합 감염증, 그러니까 복합 폐렴이 되겠습니다. 1차 감염이 PRRS 바이러스가 주로 메인이 되고요. 서코, 돼지 독감, 유행성 폐렴이 올 수도 있습니다. 2차 세균 감염으로는 파슈치렐라 멀토시다, 연쇄사균, 글래서십병 등이 있는데 주로 가장 경제적으로 피해가 크고 임상 증상이 강한 것이 흉막폐렴이 되겠습니다. 그래서 이런 질병들이 복합적으로 감염된다 해서 복합폐렴, PRDC라고 할 수 있을 것 같습니다. 약 100에서 140일령 정도에 발생하고 대부분의 폐렴은 복합적으로 기관지 간질성 폐렴의 형태로 발생이 됩니다. 그래서 1차 감염되는 질병 중에 메인, 가장 중요한 역할을 담당하는 게 PRRS 바이러스가 되겠습니다. 이 PRRS 바이러스는 지금까지 가장 통제하기가 어려운데 번식 쪽에 피해를 일으키기도 하고 호흡기 질병을 폐렴을 일으키기도 합니다. 그래서 여기 보시면 이 슬라이드에서 이 농장은 PRRS 북미형 단독 감염 농장 사례가 되겠습니다. 이 사례에서 보시면 이 농장이 모동군 안정화가 완벽하게 되어 있고 70일령이나 100일령 이전에 감염이 되는 것을 보실 수가 있습니다. 감염이 되고 나서 PRRS 항체가가 더 이상 감염이 안 되기 때문에 서서히 감소하시는 것을 보실 수가 있어요. 그렇기 때문에 이 농장은 PRRS 감염이 되더라도 아주 늦게 거의 다 성장하고 나서 한 70일령 이후에 감염이 되기 때문에 이후 육성률이 아주 잘 나오는 농장이 되겠습니다. 또 다른 농장은 유럽형 PRRS 단독 감염 농장이 되겠습니다. 위에를 보시면, 위 그래프를 보시게 되면 항원이 이유가 52일령, 81령, 190일령 군데군데 이렇게 잡히는 걸 보실 수가 있어요. 그래서 항체가가 높고 아주 불균일하게 나타나고 있습니다. 그래서 높은 이후 폐사율을 보였었는데 이게 이제 작년 4월 19일 날 그 농장 상황이었고요. 근데 이제 제가 봤을 때 요 4월 19일 상황은 52일령과 80일령에 유럽형 PRRS가 감염이 되고 비육사 쪽에서 감염되는 유럽형 PRRS는 또 다른 유럽형 바이러스가 아닐까 이렇게 추측이 됩니다. 그래서 이렇게 감염이 되는 거 보실 수가 있는데 올해 1월 달에 검사한 걸 아래 슬라이드를 보시면 모동군이 안정화가 많이 되고 있습니다. 그래서 PRRS 바이러스가 한 60일령 정도 이후에 좀 늦게 감염이 되고 있습니다. 그래서 안정화를 보이고 감염이 되더라도 항체가가 이렇게 올라가고 다른 질병이 감염이 되더라도 높은 이후 육성률을 보이는 아주 좋은 성적을 나타내는 농장으로 이렇게 바뀌었습니다. 그래서 PRRS가 하나가 단독 감염되는 게 중요하고 또 하나 조금 더 후반부, 자돈사 후반부 60일령, 50일령 이후에 감염이 되는 게 되게 중요하다. 그거를 좀 보실 수가 있고요. 또 다른 농장은 요 PRRS 한번 보시면 35일령에 북미형, 유럽형이 같이 감염이 되는 걸 보실 수가 있습니다. 그리고 100일령에 또 다른 35일령에 감염됐던 PRRS 바이러스 말고 또 다른 북미형 바이러스가 감염이 되는 걸로 추측이 됩니다. 그거는 다시 항체가가 이렇게 감소하지가 않고 다시 이렇게 좀 올라가는 걸 보실 수가 있고요. 그래서 비육사에서 또 다른 북미형이 감염이 돼서 요게 흉막폐렴하고 어울려 가지고 PRDC의 1차 원인차가 되면서 이렇게 됐을 때 비육사 쪽에서 피해가 조금 커지는 것을 보실 수가 있습니다. 두 번째는 2차 감염되는 PRDC에서 복합폐렴에서 2차 감염되는 것이 가장 중요하고 피해가 큰 게 흉막폐렴인데요. 이 흉막폐렴은 모체 이행 항체가 오래 지속되고
자연 감염을 막는 것을 보실 수가 있습니다. 이 그래프에서 보시면 거의 양성 수준인 50 이하로 내려가는 게 87일령이나 돼서 밑으로 모체 이해 항체가 떨어지는 걸 보실 수가 있고 170일령 정도에 다시 양성으로 전환이 되는데 그걸 보실 수가 있습니다. 그래서 제가 판단했을 때 이 농장은 한 140일령 정도 이후에 자연 감염되는 게 를 보실 수가 있습니다. 그래서 우리나라는 국내에서 주로 문제가 되는 거는 흉막폐렴 1형하고 7형이 최근에는 좀 많이 문제가 되고 있습니다. 그래서 이 농장은 7형이 주로 감염되는 농장입니다. 그래서 이런 양상을 보이고 있다. 그렇게 보시면 되겠습니다. 그리고 이 그림을 보시면 이게 이제 전형적인 흉막폐렴에 걸려서 폐사한 돼지를 부검했을 때 나타나는 폐병변 소견인데요. 지금 1형, 흉막폐렴 1형에 감염이 돼서 폐사된 돼지들에서 폐소견입니다. 특히 1형은 7형하고는 틀리게 임상 증상이 강하고 폐사 등의 피해가 크게 나타나는 것을 보실 수가 있겠습니다. 흉막폐렴에 대해서 간단히 설명을 드리면 이게 100일령 이후부터 한 150일령 사이 아니면 출하 임박해서 폐사가 되기 때문에 경제적으로 큰 피해가 발생이 되는 질병입니다. 특히 자돈이 10kg짜리 자돈이 한 마리 죽는 거하고 100kg짜리 비육돈이 한 마리 죽는 거하고 크게 이게 똑같은 마리수로는 한 마리지만 피해가 비육돈 쪽이 훨씬 더 크거든요. 그래서 경제적 피해가 크고 특히 1357형 뭐 이렇게 북미 쪽에서 문제가 된다고 하는데 예전에는 우리나라가 2형, 5형이 주로 많이 문제가 됐었는데 최근에는 1형, 7형이 많이 나타나고 있습니다. 특히 APX 1, 2, 3, 4 4가지 외독소를 분비를 하고 그 내독소도 생성을 하고 있습니다. 그리고 이게 특징이 혈관염을 일으켜요. 그래서 혈전증보다 먼저 발생해서 이후 폐경색, 내독소 쇼크로 인해서 급사를 일으킵니다. 주로 1형에서 많이 나타나는 그런 증상이고요. 그리고 현저한 호흡곤란 이런 게 나타나고 우리가 일반적으로 통제는 적절한 항기를 제공하고 사양관리 방법들을 이렇게 썼었는데 요즘에는 그 균체하고 톡소이드가 들어있는 아주 좋은 백신들이 많이 출시가 됐습니다. 그래서 1형이 발생했을 때는 주로 백신을 사용해서 통제를 하고 있습니다. 그리고 이게 흉막폐렴에 걸리면 사료 섭취가 잘 안 되기 때문에 주사 치료를 해주는 게 아주 중요하고요. 그 다음에 음수투약을 해열제하고 같이 해서 병행하는 방법을 쓰고 있습니다. 그 다음에 PRDC 중에서 마이코플라즈마 폐렴을 좀 들 수가 있는데 유행성 폐렴인데 요거는 이게 혈청 검사로 이해하기가 조금 어렵습니다. 그래서 혈청 전환되고 혈청 양성으로 나타나는 게 잘 안 나타날 수도 있고 해서 혈청 검사로 하나로는 이해가 좀 어렵고 부검에서 폐검사, 혈청검사, 임상 증상, 뭐 기침 여러 가지를 좀 병행해서 진단하는 수가 있을 것 같습니다. 그래서 일반적으로 PRDC 통제 첫 번째 뭐가 중요하냐. 그래서 제가 말씀드릴 수 있는 건 기본 관리입니다. 사료하고 물을 잘 먹게 하고 두 번째가 제일 중요한 게 우리가 폐렴이다 보니까 복합 폐렴이다 보니까 적절한 항기를 제공해 주는 게 제일 중요합니다. 우리가 사람들도 한 2, 3일 정도 잠을 잘 못 자게 되면 아무 일도 할 수 없는 것처럼 돼지들도 마찬가지인데요. 이게 특히 제가 표현하는 것은 훈훈한 항기를 제공을 해주는 겁니다. 요즘 같은 겨울철, 특히 한절기 때는 훈훈한 항기를 제공해 주는 게 가장 중요한데 이게 훈훈한 항기를 좀 풀어서 얘기하면 충분한 산소를 공급을 해줘야 된다. 우리가 폐렴에 걸렸기 때문에 아까 흉막폐렴에 걸리면 호흡곤란 뭐 이런 것들이 많이 오는데요. 충분한 산소를 공급을 해줘야 됩니다. 일단은. 그래서 충분한 산소를 공급을 해주면서도 찬바람을 맞지 않도록 하는 훈훈한 항기를 제공해 주는 게 제일 중요하다. 그 다음에 매일 확인하고 치료하는 게 이게 중요한 상황이 되겠습니다. 그래서 이게 보시면 이게 병에 걸리면 뭐 영양제나 생균제 이런 거 첨가할 수도 있고 백신을 접종할 수 있고 항생제를 넣을 수도 있고 사료나 물 먹는 것도 되게 중요할 것 같은데 가장 중요한 거는 우리가 호흡을 못하면 산소를 공급받지 못하면 금방 죽어버리잖아요. 그게 이제 제일 중요한 거고 폐 기능에서도 보시듯이
산소를 폐에서 받아들여서 혈액에 공급하는 게 가장 아주 치명적인 중요한 역할인 것 같습니다. 여기 돼지들 이렇게 보시면 저렇게 좀 한돈들이 아픈 돼지들이 많이 누워 있잖아요. 이게 원인이 뭐냐면 물론 PRRS, 글래서시병 이런 질병 감염도 원인이 되고 있지만 이게 환기가 잘 안 돼서 그렇습니다. 찬바람을 맞고 가환기가 되고 산소가 좀 부족하게 되면 저렇게 돼지들이 안 좋게 되는 경우를 많이 볼 수가 있어요. 그래서 이게 질병 감염이 또 환기가 잘 안 되면 질병 감염을 촉진할 수도 있고요. 그래서 두 개가 항상 같이 가는 거다. 그런 거를 보실 수가 있습니다. 그래서 좀 충분한 산소와 공급, 찬바람을 맞지 않도록 하는 환기가 아주 중요한 사양관리 PRDC 통제에서 포인트라고 볼 수가 있고요. 이렇게 그림에서 보시는 바와 같이 훈훈하게 환기를 해주고 돼지들이 이렇게 좀 따뜻하게 충분한 산소를 공급하면서도 훈훈하게 이렇게 지낼 수 있도록 하면 될 것 같습니다. 이 그림에서도 이제 돼지들이 좀 피할 수 있는 훈훈한 환기를 제공을 해주는 게 충분한 산소 공급하고 찬바람을 맞지 않도록 하는 그런 환기를 제공하는 게 아주 중요합니다. 두 번째는 자동사에서 특히 우리가 PRDC 지금 얘기를 하고 있는데 PRDC는 비육사 100일령 이후 100일령에서 한 140일령 사이에 문제가 되는데 특히 자동사에서 폐가 어린 돼지들이 폐가 많이 망가져 버리면 비육사 가서 증체량이나 폐사 쪽에 악영향을 줄 가능성이 아주 높습니다. 그래서 자동사 쪽에서 PRRS, HPS, 글래서시라든가 연쇄상 귀균, 요즘에 또 많이 문제가 되는 마이코플라즈마 관절염 같은 것들에 많이 감염이 되다 보면 이게 돼지가 안에가 망가져가지고 비육사 쪽으로 가면 비육사 쪽에서 더 문제가 된다. 그래서 조금 어렸을 때부터 자동사부터 좋은 돼지가 비육사 쪽으로 넘어와야 된다. 그게 아주 중요한 사항이 되겠습니다. 여기 보시면 알겠지만 저렇게 자동사 쪽에서 한돈으로 돼서 폐가 저렇게 망가져 버리면 비육사 쪽에서 잘 안 크고 폐사가 더 많이 일어난다. 그 다음에 세 번째는 일반적으로 통제하는데 백신 접종을 효과가 좋은 백신을 잘 미리 접종을 하는 게 되게 중요합니다. 그래서 제가 강조하는 거는 특히 흉막폐렴에서 1형 흉막폐렴이 있는 농장들은 무조건 좀 백신을 접종을 자동사에서 미리 좀 해줘야 된다. 이게 항생제나 항기 가지고만 1형 흉막폐렴이 있는 농장들은 항생제, 주사치료, 음수투약, 사료첨가 플러스해서 환기 좋은 훈훈한 환기를 제공해 주는 것만으로는 좀 한계가 많더라고요. 그래서 흉막폐렴 백신 1형이 특히 있는 농장들은 흉막폐렴 백신을 무조건 좀 하면서 항생제 좋은 환기를 제공해 주는 게 이 PRDC를 통제하는 데 아주 중요하다. 세 번째 되겠고요. 네 번째는 이 흉막폐렴, 특히 흉막폐렴은 특히 1형 같은 경우는 진행 속도가 아주 빨라요. 그래서 아침에 되게 되면 급사도 많이 일어나고 오후에 그냥 회복 불능이 되는 경우가 많습니다. 그래서 조금 이게 어떤 예를 들어서 임상 증상이 좀 나타난다, 침체가 좀 보인다 그러면 특히 주사 치료를 빨리빨리 매일매일 해주는 걸 권장을 드립니다. 그래서 폐렴이 있다 보면 그 열이 나고 그 다음에 이제 아프고 그 다음에 부종이 많이 생깁니다. 그래서 항생제하고 같이 해열제, 소염제를 같이 좀 해서 그 주사 치료를 먼저 해주면서 음수 투약하고 해열제를 병행하시는 게 효과가 좋다. 그거 좀 강조를 드리고 싶고요. 그러면 구체적으로 이 PRDC 통제 사례에 대해서 한 두 가지 정도만 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째가 PRRS, 마이코플라즈마 폐렴, 흉막폐렴 1형이 복합 감염된 사례예요. 보시면 이 농장은 비육사 입식 후에 한 80일령에 입식이 되는데요. 한 3주 전후부터 이 침체가 나타나면서 돌연사가 나타나게 돼요. 그래서 100일령 이후부터 이 돌연사가 많이 보이고 그렇게 피해를 보는 농장이었습니다. 그래서 이 농장은 12월 달에 제가 진단을 했을 때 어떤 질병이 문제가 됐냐면 비육사 쪽에서 유럽형과 북미형 바이러스가 같이 감염이 됐어요. 그래서 같이 감염이 됐는데 여기 보시면은 그림 보시면은 그 자동사에서도 그 유럽형 감염이 되는데 뒷부분에 또 비육사 입식해가지고 다시 유럽형과 북미형이 감염이 되다 보니까 1차적으로 바이러스가 많이 간여가 되는 것 같고요. 그 다음에 글래서시병, 마이코플라즈마, 관절염, 폐렴 이런 것들이 같이 감염이 되고 있었습니다. 물론
여기에 이제 흉막폐렴도 감염이 아주 강하게 되고 있었는데, 요 사진 보시는 것 같이 일형 흉막폐렴으로 아주 명확한 그 흉막폐렴 병변을 보이면서 그 침체를 보이고 돌연사가 되고 있는 농장이었습니다. 그래서 제가 처음에는 그냥 어떻게 통제를 하려고 했었냐면, 항생제하고 항기 개선을 통해 가지고 사양관리 좀 개선을 통해 갖고 통제를 시도를 했었어요. 근데 대책을 실행하고 나서도 비육사에서 육성률이 개선이 되지 않았습니다. 그래서 계속적으로 많은 폐사가 발생해서 흉막폐렴 백신을 접종하기로 하였습니다. 그래서 7주에 1차, 9에서 10주에 2차를 항생제를 접종을 했고요. 그래서 그 문제가 된 게 이제 제가 12월 달에 진단하고 1, 2월 달에 그냥 항생제로 통제를 해보니까 이게 개선이 안 돼서 제가 3월 달에 다시 농장을 직접 방문해가지고 바로 백신을 하기로 했습니다. 그래서 3월 초부터 백신이 공급이 되기 시작을 했고요. 그래서 일부 돼지들은 이미 7주령이 넘어갔기 때문에 한 번만 접종을, 8주령 이상 되는 돼지들은 한 번만 접종을 했고, 그 이후부터 7주령 된 돼지들부터 2번 접종을 해서 하게 됐습니다. 그래서 흉막폐렴 백신을 접종을 하고 주사치료하고 사양관리, 항기 개선 이런 것들을 같이 병행을 딱 한 순간부터 흉막폐렴 여기 도표에 보시면 알 수 있겠어요. 자동 비육사 쪽에서 그 폐사 두수가 급격하게 줄어드는 걸 보실 수가 있습니다. 그래서 1월달, 2월달, 3월달에 아주 폐사가 비육사 쪽에서 많이 났었는데 4월, 5월, 6월, 7월달에 많이 줄어진 거를 보실 수가 있고요. 8월달은 요거는 이제 제가 조금 더 올라가게 됐는데, 요거는 어떤 한기적인 어떤 좀 사고로 인해서 일시적으로 좀 올라갔다는 거를 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 그 특히 일형이 PRRS 북미형, 유럽형이 같이 감염이 되면서 흉막폐렴 1형이 특히 감염되는 농장들은 이게 백신을 안 놓고 항생제하고 항기 개선만으로는 통제해서 개선시키기가 조금 힘들다. 그걸 이제 좀 강조를 드리고 싶습니다. 그리고 이 폐렴이란 거는 이게 염증, 호흡곤란, 통증, 열 발생 이런 것들이 같이 동반이 되기 때문에 꼭 백신도 접종을 하지만, 저는 주로 이제 비육돈에서 어떤 문제가 발생이 되게 되면 주사 치료를 같이 병행을 할 것을 많이 강조를 드려요. 사료 첨가나 음수 첨가, 음수 투약도 중요하지만 이게 한 60kg에서 100kg 돼지가 죽게 되면 피해가 크기 때문에 일단은 특히 흉막폐렴 통제를 할 때 백신 접종하고 주사 치료를 같이 병행을 신속하게 빨리빨리 해주는 게 중요하다. 그래서 항생제, 해열제, 주사 치료할 때는 항생, 해열, 소염제를 같이 주사를 해주는 게 아주 중요한 상황이 되겠습니다. 요 농장 같은 경우에 한기가 조금 이게 입기라든가 여러 가지 좀 부족한 게 있어가지고 찬바람이 맞는 문제 이런 부분들이 좀 있었어요. 그래서 항기 개선을 좀 같이 시도를 했습니다. 그래서 여기 보시면 가운데 통로를 통해서 채널 항기식으로 1차 항기가 되고, 2차 입기구가 이제 벽면 쪽에 뱃불 쪽에서 입기가 됐었는데, 이 뱃불을 농장에서 좀 사용하는 게 조금 어렵다고 이렇게 자꾸 얘기가 돼서, 이 뱃불은 사용을 특히 동절기하고 초가을, 초봄 이때는 사용을 안 하는 걸로 하면서, 다음 슬라이드 보시면은 지금과 같이 양압 이끼 덕트 4개를 집어넣습니다. 그래서 기본적으로 동절기에는 양압 이끼 덕트 4개가 1차 산소 공급하는 역할을 하고요. 조금 부족할 때는 복도에 있는 채널 복도 이끼구를 통해 가지고 산소가 공급이 된다. 이렇게 되니까 한결 더 부드럽고 돼지들의 활력이나 이런 모든 증체량이나 이런 것들이 증가되는 것을 볼 수가 있었습니다. 그래서 두 번째도 비슷한 사례가 될 수 있을 것 같은데요. DC 통제 사례 두 번째는 역시 PRRS, 흉막폐렴, 항기 불량 이런 사례가 되겠습니다. 그래서 보시면 이렇게 이제 흉막폐렴 걸려가지고 이렇게 죽는 돼지들이 이렇게 많이 발생하는 농장이었어요. 그래서 검사를 이렇게 좀 해보니까 주로 70일령 쪽 비육사 입식해서 70일에서 100일 사이에 PRRS 감염이 같이 일어나고, 그 다음에 흉막폐렴 1형이 같이 감염되는 농장이었습니다. 그래서 이 농장 같은 경우도 일단은 흉막 1형이 함유된 백신을 2회 접종하는 걸
했고요. 그 다음에 주사치료, 음수투약 같이 병행을 했고, 이 농장은 이제 이끼량이 좀 많이 부족하더라고요. 그래서 음압에 걸리지 않도록 이끼가 산소가 공급되면서 찬바람은 맞지 않는 걸로 해서 산소가 은은하게 공급되게 이렇게 한기 보강을 해줬습니다. 그래서 그걸 하고 나서 좀 많이 개선이 됐고, 지금까지 이제 비육돈에서 PRDC 흉막폐렴 통제에 대해서 주로 말씀을 드렸는데요. 정리하면 제가 봐서는 아주 중요한 거는 그건 것 같습니다. 여러 가지가 있겠지만 첫 번째는 흉막폐렴 1형이 걸렸을 때는 항생제나 어떤 한기 개선, 사양관리 개선만으로는 좀 힘들다. 그래서 특히 균체하고 톡신이 같이 들어있는 좋은 백신을 자돈사에서 2번 접종을 해주는 게 아주 중요하고, 그 다음에 두 번째가 자돈사 쪽에서 이게 좀 건강한 돼지들이 비육사 쪽으로 입식이 돼야 된다. 자돈사 쪽에서 이게 너무나 질병에 너무 많이 감염돼서 안에 폐렴이라든가 여러 가지 뭐 장기가 손상이 돼서 비육사 쪽으로 넘어오면 통제가 잘 안 된다. 그 다음 세 번째가 PRRS가 그 비육사에 넘어와서 PRRS 북미형이라든가 유럽형에 새로운 타입에 다시 감염이 되면서 흉막폐렴이 같이 감염이 되게 되면 우리가 통제하기가 힘들다. 그래서 세 가지 PRRS 통제, 그 다음에 한기 개선, 그 다음에 흉막폐렴 1형이 감염됐을 때는 톡소이드가 들어있는 좋은 백신 접종 세 가지를 통해 가지고 우리가 한절기에 특히 문제가 되는 비육사에서의 PRDC를 잘 통제할 수 있을 것 같습니다. 예, 이상으로 간단하게 비육돈에서의 PRDC 통제에 대해서 말씀을 드렸습니다. 지금까지 경청해 주셔서 감사드립니다. 두 번째 발표를 마쳤습니다. 흉막폐렴의 임상 증상을 일으키는 주요 원인 독소인 APX1, 2, 그리고 3를 컨트롤하기 위해서는 항생제만으로는 큰 효과를 기대할 수 없기 때문에 흉막폐렴을 투자 비용 대비 효과적이고 올바른 방법으로 컨트롤하기 위해서는 코글라픽스주와 같은 우수한 흉막폐렴 백신을 선택하는 것이 비용적으로도 효율적이며 농가의 피해를 감소시키는 지름길이라는 사실 알 수 있었습니다. 오늘 웨비나는 여기서 마치도록 하겠습니다. 귀한 시간 내어 세바코리아 웨비나에 참석해주신 여러분들께 진심으로 감사의 인사드립니다. 감사합니다. Porcine pleuropneumonia, induced by Actinobacillus pleuropneumonia, commonly known as AP, continues to be an economically important disease throughout the world. The treatment and control is often realised with large amounts of antibiotics, with results that might be sometimes deceiving. The rational use of antibacterial drugs for the treatment of bacterial diseases intends to consider prevention with the efficient vaccines as a proper solution to maintain a sustainable pig production. With 19 individual serotypes identified possessing different combinations of APX toxins, cross-protection is a necessity in the prevention of Actinobacillus pleuropneumonia. Coglapix expresses all 3 APX toxins in addition to somatic antigens of Actinobacillus pleuropneumonia. Coglapix elicits a strong immune response to APX toxins. A field investigation in the Netherlands shows a clear reduction of the coughing index since the start of Coglapix vaccination. After introduction of the vaccination, pleuritis scores were reduced drastically. Also, a lower mortality and antibiotic use were observed after introduction of the vaccination. The mortality was reduced by approximately 50%, and the antibiotic use was reduced to almost zero after the introduction of the vaccine. AP serotype 8 is the most prevalent in the UK and was isolated also in other countries as highly virulent. The efficacy of Coglapix against serotype 8 was tested in front of a similar product in a controlled study. The results are knockout.
The mortality for Coglapix was 0%, 10% for the other product, and 20% for the positive control. A trial has been conducted in an Italian farrow-to-finish farm, having 1,200 sows and rearing pigs for Parma ham production, and experiencing recurrent AP outbreaks during the finishing period. This study confirms that the vaccination with Coglafix not only controls AP during high challenge and over an extended time of 33 weeks following first vaccination and inclusion in trial, but also provides a huge return on investment of more than 5 times on reduction of mortality and microbial use alone. As conclusion, the Coglafix use benefits are cross-serotype protection, less use of antibiotics, mortality reduction, less pleuritis, improvement of average daily gain feed conversion ratio, return on investment improvement.